welcome to all to LMS, Department of Collegiate Education. In this session, I am going to cover the topic Royalty Analytical Table. Royalty Analytical Table is a table which is prepared based on the analysis of the given statement of problem relating to the royalty accounts. So, preparation of royalty accounts may be a passing of journal entries or preparation of ledger account is mainly based on the royalty analytical table because we cannot prepare the ledger account or we cannot pass the journal entries only by seeing the or understanding the statement of the problem of the royalty account. It must analyze and the information must be put in the form of a table because the royalty agreement include the royalties based on unit wise or number of output made by the lessee and per unit or royalty payable per unit or per unit of goods sold as given. And royalty agreement also include the concept of minimum rent payable by the lessee to the lessor, and sometimes actual royalty earned is more than minimum rent, less than minimum rent, or equal to minimum rent. When royalty earned is more than minimum rent, surplus royalty arises. When actual royalty earned is less than minimum rent, short working arises. So when there is a right to recoup the short working can be recoupable when there is a surplus royalty available within the given stipulated time to recover the short working of the earlier year. All these information should be analyzed and the information must be put in the form of a table. That table is called royalty analytical table. In simple term, royalty analytical table is a table of analysis of statement of the problem of royalty account, and it is generally prepared before passing of ledger accounts or journal entries, and it is the basis for passing the journal entries or preparation of ledger account. Here I am showing you the format of royalty analytical table. It is a very simple royalty analytical table. So it may be different from one reference book to another reference book. Here I am showing you the simple and easy format of royalty analytical table. In the first column, we must put the years. Generally, royalty is payable on periodical basis, that is year-wise, maybe 5 year given, 4 year given, or 3 years given, or 6 or more than 6 years are given. That should be written, year should be written in a chronological order, and on which basis actual royalty is payable may be based on output. If output is given, that should be entered in the second column. If the royalty is based on units sold, then sales must be written in the second column. So the per unit royalties are given in the royalty agreement. The royalty earned is equal to the number of output into rate per unit, and that amount must be written in the actual royalty column. The next is minimum rent. Minimum rent is fixed rent payable by the lessee to the lessor when there is a low output or low sale. When actual royalty earned is less than the minimum rent, then minimum rent should be payable by the lessee to the lessor. Minimum rent may be fixed for all years, may be changed from year to year. So we usually in the beginning of the
business, the income is very less to the lessee. Therefore, in the beginning, the lessee may fix the less minimum amount and gradually increases the amount of minimum rent that is included in the royalty deed. The excess of minimum rent over the actual royalty is called short working. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಈ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. whenever actual royalty earned is more than minimum rent. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ವೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿನೂ 50,000 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟೂ 50,000 ಇದೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್. ಆ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸನ್ನು ಬರ್ಬೋದು. ಇಫ್ ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಲೋಸ್ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಟು ರೆಕವರ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಯರ್. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಲಾಸನ್ನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ಸರು ಅಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ರೈಟ್ ಟು ರೆಕ್ಯೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್. ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡೀಡ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡೀಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ವಿದಿನ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲೋಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ರೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಆರ್ ಇರ್ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಲೆಸ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್. ಕೊನೆಯ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏನು ದುಡ್ಡು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಕೆಲವೊಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲ್. So here there is a problem relating to the royalty accounts. So on 1/1/2016, Zenith Company Limited took a lease of a mine on royalty of ₹10 per ton of coal riser. The minimum rent being ₹250,000 per annum, with a right to recoup the short working during the first 5 years of the lease. Output for the first 5 years are given here year wise, and we require to prepare the royalty analytical table. Let us explain you the analysis of the given statement of the problem. Here Zenith Company Limited took a lease of a mine on royalty basis. Here Zenith Company Limited is the lessee and lessor name is not given. We considered the lessor as a lessor or landlord only, and through the royalty deed or lease, Zenith Company Limited obtained the use of the mine, coal mine belongs to the lessor. The given period is 5 years, and in this case the actual royalty payable is based on number of output of coal riser. It is given in year wise for 5 years. Royalty payable is at ₹10 per ton of coal riser, and minimum rent
ಪೇಬಲ್ ಪರ್ ಆ್ಯನಮ್ ಈಸ್ 2,50,000. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಇದು ಒಂದೇ ಇದೆ, ಇದೇನು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ರೆಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಫಸ್ಟ್ 5 years ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಫಿಕ್ಸಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು how to prepare the royalty analytical table. In this case, I already put a format of royalty analytical table as I explained to you. The first column is year. In this given problem, 2016 to 2020. Number of years are given 16, 17, 18, 19, 20, and output in terms of tons are given. In 2016 15,000, 17 22,500, 2018 27,500, 19 30,000, and 37,500 in the year 2020. So year wise output are already put in this one, and actual royalty earner, his payable is at the rate of rupees 10 per ton. 1 ton of coal rice ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು 10 rupees ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತಂತೆ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಂಟು rupees 10 ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ in this case number of ton is 15,000 into how much rupees? 10 rupees. 15,000 into 10 becomes 1,15,000. Similarly, multiply the number of output with rupees 10 for all years. 15,000 into 10, 1,50,000. 22,500 into 10, 2,25,000. 27,500 into 10, 2,75,000. 3 lakh into 10, 30,000 into 10, 3 lakh. 37,500 into 10, 3,75,000. Number of output column rupees 10 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅರ್ನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? 2,50,000. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ? 2,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನಾವು 2,50,000, 2,50,000, 2,50,000, 250, 250. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಇಯರ್ಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡೋ ಅಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಈಗ ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಗಿವನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು, ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿದೆಯಾ, ನಾಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 250 ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 2,50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ದ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಓವರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 2,50,000 ಮತ್ತು 1,50,000 ರೂಪಾಯಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 250 ಇದೆ ಮತ್ತು 2,25,000 ಇದೆ. ಸೊ 2,50,000 ಮೈನಸ್ 2,25,000 ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡ್ಯಾಶ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ನಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ ದ 2018 2,75,000 is the actual royalty, whereas minimum rent is 2,50,000. Here
actual royalty is more than the minimum rent. Actual royalty minimum rent ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. The difference between the actual royalty and minimum rent is called surplus. 2,75,000 minus 2,50,000 is 25,000. Similarly, in the second year also actual royalty is more than minimum rent, and 2020 ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಇದು 3 ವರ್ಷನೂ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಎ ರೈಟ್ ಟು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. with a right to recoup the short working during the first 5 years of the lease ಅಂತ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಆಫ್ ದ ಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರು 2016ಇಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ 2016ಇಂದ ಅವರು 2020 ತನಕ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ 2020 ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೇಮ್. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಲೆಸ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2,50,000. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 1,50,000ಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 1,00,000 ಸೇರಿಸಿ ಅವರು 2,50,000 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ 2017ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 2020 ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಿಲ್. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡರ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 2,50,000. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 2,50,000. ಇನ್ ಬೋತ್ ಇಯರ್ಸ್ the actual royalty earned is less than the minimum fixed amount. ಹಾಗಾಗಿ lessee must pay the lessor the minimum amount, that is 2,50,000. In the year 2018, actual royalty is more than minimum rent by rupees 25,000. So actual royalty 275 ಇದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟು 2,50,000. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2,50,000 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮಗೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನೋಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ನಮಗೆ 25,000 ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1,25,000 ರೂಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 2018ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ 25,000 ಇದೆ. 25,000 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟು 1,50,000 ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ 25,000 ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇರ್ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ನಿಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ 2 more years ಟೈಮ್ ಟು ರೆಕ್ಯೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ನ ನಾವು ರೆಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 2 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು amount paid to landlord is 2,50,000 payable in the form of actual royalty. In the year 2019, actual royalty is 3,00,000, whereas minimum rent is 2,50,000. We have the surplus royalty of rupees 50,000.
What is the balance of short working recoverable? 1 lakh. 1 lakh rupees recoverable ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000. ಎಷ್ಟು ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 50,000 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಇನ್ನು 50,000 ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅದು ಇರ್ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಆಗುತ್ತಾ? ನೋ, ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ 1 more ಇಯರ್ ಇದೆ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಅಂದರೆ 1, 2, 3, 4, 5 2020 ತನಕ ಇದೆಯಲ್ಲ, 1 more year ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ 2,50,000 ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2020, 3,75,000 is the actual royalty earned, and there is a surplus royalty of rupees 1,25,000. And we have the balance of short working of rupees 50,000 only. ನೋಡಿ, 1,25,000 ಅಲ್ಲಿ 18 25,000, 19 50,000, ಟೋಟಲಿ 75,000 ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 50,000 ಇದೆ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,25,000. ನಮಗೆ 1,25,000 ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೆಷ್ಟು? ಅನದರ್ 50,000. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಅನದರ್ 50,000. ಸೊ 25,000, 50,000, 50,000, 125 ನಮಗೆ ಫುಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಆಯಿತು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಇಸ್ ನಿಲ್, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ 2020ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 50,000. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್. ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಿಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ keep in mind what is the amount payable to landlord. Actual royalty earned is how much? 3,75,000 minus short working recouped is how much? 50,000. Actual royalty earned 3,70,000 ನಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 50,000 rupees ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3,25,000. So this is the preparation of royalty analytical table. ನಾವು ಹೀಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಟೇಬಲನ್ನು ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಟೇಬಲನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ವೈಸ್ output must be entered. Next is the number of output is multiplied by rupees 15,000 into 10 to 150, 22,500 into 10 225, and likewise the minimum rent is given in the problem itself. Problem ಅಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 2,50,000. 2.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 2,50,000 ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ರೆಕ್ಯೂಪ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ 5 years ಅಂದರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು. 2020 ತನಕ ನಮಗೆ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. 2020 ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪಡಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು 2 years ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು 3 years ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ನ ನಾವು ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 18ನಲ್ಲಿ 25, 19ನಲ್ಲಿ 50, 2020ನಲ್ಲಿ 125 ಇದೆ. ಅವರು ಅಲೋ ಮಾಡಿರೋದು ಫಸ್ಟ್ 5 years ಅಂದರೆ 2020 ತನಕ ನಾವು ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು 1,25,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನ
18ನಲ್ಲಿ 25,000, 19ನಲ್ಲಿ 50,000 ಮತ್ತು 2020ನಲ್ಲಿ 50,000 ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಟ್ ರೆಕ್ಯೂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ವರ್ಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ 250, that is 2,50,000. In the second year also they paid 2,50,000, and third year no, even though actual royalty is more than minimum rent, ನಾವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ earlier year short working out of the surplus royalty, that is 2,75,000 minus 25,000 recouped, that is 2,50,000. 3 lakh actual royalty minus short working recouped 50,000, 2,50,000. 3,75,000 actual royalty minus short working recouped 2,50,000. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮೈನಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೆಕ್ಯೂಪ್ಡ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸಿ ಟು ದ ಲೆಸ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಿ read out and we understand the given statement of the problem, and we analyze the given statement of the problem. We prepare the royalty analytical table from the given statement of the problem. So this is the way we can prepare the royalty analytical table perfectly. So in this case, first we understand the format of royalty analytical table. It consists of 9 columns. Year, output or sales, number of actual royalty, minimum rent, short working, surplus, short working recouped, short working not recouped, and amount paid to lessor. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೀವು ಖಂಡಿತ ಮರೆದೇ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಆಫ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.